OLLAKT-DRUOTMMM system. Realizational niches. Так вот, давайте разберем одно мгновение. Одно лишь только мгновение. Let's look into just one moment, relative 1/328th part of a second. Это мгновение в том, что мы What happens during this moment in what we call is our mind, our self-consciousness, ourselves, personally ourselves? в одно мгновение происходит. What happens in a single moment? Вы инерционно переживаете некое состояние психическое. Well, you go inertially through some psychic state, which includes mentality. It is a thought about something in the form of intention, of some conception about yourself and about elements of surrounding world, in the form of psychism's essential experience. То есть чувственного переживания. Откуда берутся все эти представления? Where all these conceptions are coming from? They are coming from OLLAKT-DRUOTMMM system. Давайте об OLLAKT-DRUOTMMM поговорим конкретно отдельно. Let's talk about OLLAKT-DRUOTMMM system separately. If you know nothing about it, you have to blame yourself only. Зафиксируемся, что есть OLLAKT-DRUOTMMM. В OLLAKT-DRUOTMMM существует реализационные ниши. There are realizational niches present in OLLAKT-DRUOTMMM system. Niches is a relative title pointing out to integral worlds which embrace many thousand years in new time conditions. Многие тысячелетия. There are realization forms of humankind collective intelligence для форм реализационных коллективного разума человечества, which refer to antediluvian, pre-radiant, pre-cataclysmic humankinds having existed before us. Все те человечества, которые существовали до нас, и and experience they had during life realizations, any experience typical to them, are packed to very narrow information diapasons. очень узким диапазоном информации. И вот эти подуровни узкофрагментированы. This narrow fragmented information sublevels are activated by certain integrated forms of us. Those us are not personally we, as you may imagine. They are certain conglomerates of forms, which combine conceptions about this experience in themselves. Представления о данном переживании свойственные для людей. This experience is typical exactly to people in very different times, of very different development directions. Направлений развития. Именно для людей. To people who had been living 10,000 years before and 100,000 years before. Для людей, которые жили 100 тысяч лет назад. The word form had been living is not correct. It is my mistake. They have been living with us at the same time 100,000 and million years before. People existed also million years before in our comprehension. They exist right now, and having quite a big desire, you may communicate with them personally in meditation. So, when we start to experience something, some of configurations of this fragmented conglomerate of knowledge is activated resonationally in OLLAKT-DRUOTMMM system. Какая-то из конфигураций этого вот
фрагментирована конгломерата знаний. Конгломерат я назвал для того, I gave such a title, conglomerate, in order that you understand that this configuration is not the only one. что такое вообще конфигурация. What is configuration in general? Говорю, For example, I define for myself this item is round, и это дает определенную and this волновую generates certain конфигурацию waves configurations in the space-time in the way of my conception. This item is round. о том, что данный предмет круглый. Но кроме этого, этот предмет However, еще и, допустим, besides that, блестящий. this item is also bright. Это уже другая This is информация, another information already. которая генерируется, ну, будем так My brain говорить, generates it через through OLLAKT-DRUOTMM system and produces special formal image association. и выдает определенный образ, форма-образ на будущее запоминание того, ассоциация того, если If I вы, would recall я about this условно item об at этом some time, then this formal спустя image какое-то should время. appear in my imagination at Говорю, once. вернее, для себя определяю. Этот предмет Next, I define for myself, this item is of indigo, это третье уже. blue color. This third structured information occupies its definite configuration in the conglomerate. Которая занимает в конгломерате свое определенное положение. I cannot say position, because there are no positions. Динамика The dynamics of surrounding world is not stable even a bit in regards to our conceptions about stability. стабильной в плане наших представлений о стабильности. Потом я представляю этот предмет как Then I imagine an item electric lighting, referring to some electric processes. с какими-то электрическими делами. И еще много-много-много. I define for myself many other things for everything I can see around. This item stands on some base, which is some other item. Эту взаимосвязь я тоже для себя. I settle the connection. I can remove this item for myself also. Вот это вот все, что я назвал раздельно, All I have said is separately intertwined and combined to a certain single conglomerate of my conceptions about this item. в некий один конгломерат. Конгломерат моих представлений о данном предмете. Also, my experience is cut in. It includes my Мои psychisms, переживания. То есть мои which I психизмы, connect to которые every я of those привязываю configurations. к каждой из этих конфигураций. Допустим, Let us то, что suppose он it is круглый, round. это мне может I или could like нравиться, или or не нравиться. dislike this to more or В less большей extent степени in или respect меньшей по of my отношению other к другим conceptions. моим представлениям. То, что он If it's блестящий, bright, the same happens. то же самое. Накладывается My сразу на treatment эту of this brightness, информацию, of this property of the накладывается item, мое is put отношение on к this этой information. блестящности, к этому свойству данного предмета. То, что он синий, If а it's не blue, красный, but not или red, желтый, or или yellow, or зеленый, green, the same то же happens. самое порождает во мне определенное Definite experience, переживание, definite определенное psychic treatment to this психическое item is отношение generated in к me. данному предмету, и таким образом в As form is modeled in my perceptual system in this way. моделирует форму. Вот это все вместе. All of this together constitutes this form. Вот такой, и еще This может item быть is like this, много-много or that, and of Это many всё other представляет kinds. That's собой my conception. форму, то есть представление. Это форма. На базе This вот моего form, based on my отношения, это же treatment, может could be быть и negative негативное also. отношение. Let's Допустим, say, мне бы хотелось, I would чтобы это prefer был this ball красный to be the red ball, шар, although хотя I мне don't этого like очень this. не хочется. Она привязывает This connects сразу же my это conception моё and my treatment представление of this и item at моё once to a отношение certain к formal данному copy. предмету, к определенной
That is, to definite OLLAKT-DRUOTMM system niche. This connects it to the configuration. There are no niches as such, but configurations. Because niche in your conception is something like a certain closed space, which has no any way out. Or it exists, but with definite conditions. Nothing like that. It is configuration which is transformed dualiertly step by step gradually to another configurations, to my and other relations with surrounding world and myself. It is impossible to separate them. It's a wrong idea to imagine that here is one niche and here is another niche, or some formal copy looks out of its niche in the OLLAKT-DRUOTMMM system and says, "Don't approach me, you're a completely different niche." It's ridiculous. There is nothing like this.